Yes, I did. I wanted to see what you turned on. Yeah. I wanted to see what you turned on. Yeah.
And my memory is just not what it should be for someone of my age. But if you could remember to email me during the week your Hebrew name, I'd be happy to add you to the Mishabach list. And you can give me your Hebrew name or just if you want to. The other one was up to you. Your call. Okay. So it's just Okay. Some people want the prayer said, but they don't want to be made people to know that. So they just give the Hebrew name. But there are other people who would like to support. As we encountered a few years ago, the Hebrew name alone doesn't help because nobody knows that they're suffering. So your call, but let me know. Okay. And, All right. Welcome back, Rabbi. thank you very much. Boy, when I saw you and Rachel flying through the air in that picture, I never showed you that. He doesn't do Facebook, so I forgot to show it to him. Yeah. Not me. When we were in Israel, that's what they were doing a lot. We were on the beach, and they had all these, what were they, kites in Israel? Things that you jump off the mount with. Oh, hang gliders. Yeah. And then they had also the one with the rope. The ascending. And then we had a real young guy. He was very interesting. He was Orthodox, but a modern Orthodox. So it was just very different than the Orthodox people I've ever met. Because he was so friendly with the non-Orthodox. He's Israeli? Yeah, he was Israeli. Well, yeah, there's much more. But they were very observant. He was very observant, but he wasn't. There's much more heterogeneity in Orthodoxy in Israel, where there are people who religiously, ritually are very observant, but they are completely living in the modern world. So, yeah. I was very impressed because I've never seen anyone like that. Because all the Orthodox Jews I've seen are some of them. Well, some of them don't even consider conservative Jews, or a conservative synagogue. Good morning. Good I morning. think this is something probably you guys should know how to do, but I will figure it out. I used to know how to turn on. showed us how to do it. I understand how to do it. So while you're here, Terry, why don't you remind me? Because I shoot. Because Is it running? well, it was showing the now I do it. Then you're good, yeah. But isn't there a master switch downstairs? So the lights are lit. So then my guess was, because I wasn't hearing He anything. said that then they give the percentage of back to the But so I flipped that on, but then I thought, am I missing something? No, you should be good. Which You know, Ed was here, so he can turn it on. Oh. On the microphone, I just. Aaron had- So it looks like the chillers It and was the late, I fans was are pressing very separate. button. Yeah. So that's it. And we are, so running downstairs, you're not. But that'll be a while, but yeah. Yep. I'm sorry, man. You're good. So sorry. You texted me and I didn't answer it. You're all set, it's going. There's two switches that. I don't think it's, yes, I need. Thank you so much. You're welcome. There's two switches. How are you? Good. Your dad's shirt, I like it. Now that it's warm weather, I never bring them out. You mean he didn't go colorful in the summer as well? I mean in the winter Well, we too? should probably do, I think I wore some of the long sleeve shirts. Yeah. we should probably do a list. I saw the pictures of your mom that you posted. You know, I didn't meet her.
I didn't know her. She had died before I joined this community. Wonderful woman. It's not really that complicated, but And it's it's really hard to, when we hit her birthday, I think later this week is, they're entering in their 60, I'm sorry, there's 66th wedding anniversary, or Mother's Day. But I will make sure to visit her grave on those days. 66th anniversary. My parents were, Who's older, you or Risa? Reese's 3 years older than I am. So how old is she? Risa is, So they waited a few years because I thought none of you are near 66. my parents, my parents were I've married been in around it to years, so I know a little 56, bit. and my sister was born in 61. Okay? Oh, my Yes. This is actually a big one. I was making yeah, but I'm that. I've been around it about. I said, So he's doing what? Next week, on Tuesday. Which third are you doing? No, I'm doing number 3. Oh, number 3. Yeah, just one. It's like 12. Oh, that's a lot. I'm sure what I could read from the Chumash. This is why I thought last night was sitting over your place now. One before. And Once of it happens this time, I thought it was nice to, Thank And you. there's some months at the beginning I could probably. I think it's easier with the magazine than with the flashlight. In today's book. Yeah. I think he signed But up. I didn't flashlight. He signed up for everything that we did for Tuesday. Right. Check with him. And next week, here is flat. But no, it's just like writing your hair. Oh, it's gonna be good that year. Does that? So next week, I signed up for a couple of things, and then Ron asked if I would not do those things and do something else, and the school wants Well, to they do just those need to things. get a lot out. I didn't even see anything filled up for next week. Well, I didn't see anything filled out on the sheet next week. Barbara's definitely doing a big piece next week. They rearranged the chairs. Barbara's definitely doing a big piece next I week. can't hear you. Barbara's definitely doing a big piece next week. Really? I checked it yesterday, and I didn't see anything filled out. Why put stuff in so maybe it didn't hold? I thought it did. I you have to share I thought the Zoom I did. on So I don't know. As far as I, yeah, as far as it came out, Barbara was talking about it. see how it. Well, I'm not gonna be here Memorial Day. That's not next time. Well, the thing I was gonna sign up for next week, Ron asked if I would start a business, so I will. I mean, Phil wants to do the things I was gonna do, so I'm gonna do it. I think I signed up next week for numbers 4 and 5. Well, when I looked at next week, didn't have my name down, I hadn't done anything before, but that doesn't mean I haven't done it. Well, you know, just for the. Yes. Yeah. Thank you. That's what I did. That's what I did for you. Said I said. Yep, yep. We have less than. So we. Remember to send you an email. Thank you. Okay, Shabbat Shalom, good morning. It's good to see you. Hi, Jack. Haven't seen you yet this morning. Good to see you. So,
Is there anyone who would like to lead us in Pesukei de Zimra, or maybe start at Shacharit? No pressure. You don't need to answer right now. You've got a few minutes to think about Shacharit in any case. So let us start get moving. I hope that everyone is doing well. We should start off at page 103, Blessings for a New Day. The relatively new conservative reform Siddur, the Mishkan Tefillah, calls these blessings of daily miracles. Blessings for daily miracles, which to me is a lovely way to describe. Sometimes I look at these, my Hebrew is fairly good, I look at these in English just to really make sure that I'm capturing everything. And indeed, they feel like daily miracles that are renewed for us each morning as we rise. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lasechvi bina lahavchin ben yom uben laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani b'tzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani ben chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish arumihim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurihim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kefufihim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam rokah haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechin mitzadei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa li kol tzorkihi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Yisrael bigvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam oter Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Hanotein la Yahweh koach. Baruch atah Adonai melech haolam ha'mabrishem. ותננו היום ובכל יום, לכן ולחסד ולרחמים בעיניך, ובעיני כל רעינו ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני, גומל חסדים טובים לעמו ישראל. Let us go on to page 122. Baruch she'amar v'haya ha'olam, Baruch hu, Baruch oseh v'hereshit, Baruch omer ve'oseh, Baruch ozer u'mekayen, Baruch merachem al ha'aretz, Baruch merachem al ha'briyot, Baruch meshalem sachar tov li'reiav, Baruch chai la'ad v'kayam la'netzach, Baruch bodeh matzil, Baruch hu shemo. Baruch atah Adonai. יחיד חיי העולמים מלך משובח ומפאר ידי עד שמו הגדול. ברוך אתה אדוני מלך מהולל בתיש בחור. You may be seated, and let's turn to page 145.
נשמת כל חי, תברך את שמך אדוני אלוהינו. ברוך אילופינו מלא שירה קיים ושמי. דוד ברכי נפשי את אדוני בכל קרבי את שם קודשו. Well, let us continue on page 147, about not even a third, maybe a quarter down the top of the page. A fifth, who knows? שוכנד מרום וקדוש שמו וכתוב עלינו צדיקים באדוני לשרים נאווה תהילה בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקלות רבבות עמך בית ישראל ברינה יתפאר שמך מלכנו בכל דור ודור שכן חובת כל יצרים לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך לעלה ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך ליד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ יהי לך נא אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו שיר ושפחה הלל וזמרה עוז וממשלה נצח גדולה גבורה תהילה ותפארת קדושה ומלכות ברכות והודעות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך הטוב בתשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אל חי העולמים יתגדל ויתקדש שמי רבה וילמד יברח ירטה וימליך מלכותי וחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמי עולמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעולמה ואמרו Amen. We turn to page 149 for Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. We may be seated. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו כן קדוש כאדוני, הכל יאמרו סלע, יוצר הכל. האל פתח בכל
Shalom. אין כערכך ואין זולתך, אפס בלתך ומדומה לך, אין כערך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא, אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך, מושיענו לתחיית המתים. אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו המתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה זכות ומישור לפני חיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיו ומפיקים נוגה נאה זיוון בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים באימה רצון גונם באר וכבוד נותנים לשמות זולה ברינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אור רעה והתקין צורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה שרפים ואופנים וחיות הקודש. We are at the top of page 152. לאל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי. תתברך מושיענו על שבח מעשה ידיך ועל מאורי אור שעשית יפרוך הסלע. Top of page 153. תתברך צורנו מלכנו וגואלנו בורא קדושים. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים וכולם עושים באימה וביראת רצון קונם וכולם פותחים את פיהם בקדושה ותורה בשירה ובזמרה ומברכים ומשבחים ומפרים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא וכולם מקבלים עליהם על מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ברורה ובנימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו ואופנים וחיות הקודש ברש גדול מתנסים לעומת צרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל ברוך נמות ייתן למלך אל חי וקיים סרון. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מאורה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Top of page 154. אהבה הרבה אהבתנו אדוני אלוהינו חמלה גדולה ותורה חמלת עלינו
Avinu Malkeinu, Ba'avur Avotenu V'imotenu, Shebatchu Becha, Shebatchu Becha, V'ad lamdem Chokecha Hayim, Kein Techonenu, Ut lamdenu, Avinu Ava Rachamanam Rachem Rachem Aleinu, Avinu Laskin, לשמור ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא מתחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל פה אל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול. סלע באמת להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר במו ישראל באהבה. Top of page 155. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושינתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. והיה עם שמות ג'ודג'מנט. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם ציצית וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים
להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהים, אדוני אלוהיכם אמת. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וחיסון נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. אמת ואמונה, אמת שאתה הוא אדוני אלוהיך ולאבותינו ואמותינו, מלכנו מלך אבותינו ואמותינו, גואלנו גואל אבותינו ואמותינו, יוצרנו צור ישועתנו, בודנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זו הולתך, עזרת אבותינו ואמותינו אתה הוא מעולם. אמת אתה הוא ראשון ומת הוא אחרון המלך כהן מושיע ממצרים גאלתנו. תהילות לאל עליון ברוך ומבורך, משה ומרים ובני ישראל, לחנו שירה ושמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות עושה הפלא. שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו וימלכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה בעזרת ישראל, ובטחין אומך יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני גאל ישראל.
If you are still davening, of course, please do continue and take as much time as you need. The repetition of the Amidah is on page 159. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu v'Imotenu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elohei Leah האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ובוקנו משיח ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, מוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה בימר. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. וייננו תירנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. אדוני לעולם אלוהיך ציון, לדור ודור הללויה, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We may be seated. Yismach, Yismach Moshe, b'matnat chelko, ki eved ne'eman karata lo, klil tiferet, berosho natata, be'omdo lefanecha, al har Sinai, ושני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, בעיני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשו אדוני את השמיים ואת הארץ,
וביום השביעי שבת ויהי נפש. ולא נתתו דננו לגוי ארצות ולא ניחלתו, אך כן אליו בדי פסילים, וגם במנוחתו אל ישכנו ערלים. כי לישראל עמך נתת בבה, לזרע יעקב אשר בם בחרת. המקדשי שביעי, כולם יספעו ויתענגו מטובך, בשביעי רצית בו וקידשתו. חמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, שמנו מטובך, ושמחנו בישועתך, וטהר ליבנו ליעבדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך, וינוחו בה ישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. רוצה אדוני אלוהינו מעמך ישראל ותפילתם, ושבת עבודה לדביר ביתך, ותפילתם באהבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך. ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון. מודים אנחנו לו. הטוב כי לא חלו רחמך, והמרחם כי לא תמו חסדיך, מעולם קיווינו לך. ועל כולם יתברך ויתרומם שמך, מלכנו תמיד לעולם ועד. וכל החיים ידעו סלע ויעללו את שמך באמת, אל יושעתנו ועזרתנו סלע. ברוך אתה אדוני טוב שמך לך ונאה להודות. אלוהינו ולאבותינו ואמותינו, ברכנו בברכה משולשת בתורה כתובה על ידי משה עבדך, המורה מפי אהרון ובניו, כהנים עם קדושך כאמור. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וייחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. ברכנו אבינו כולנו כאחד ביום פניך. שים שלום טובה וברכה בעולם. שים שלום טובה וברכה, כי ביור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם. שים שלום טובה וברכה. וטוב עיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם. שים שלום טובה וברכה.
Baruch atah Adonai, Abarech et Amo Yisrael b'shalom. Page 167. Yitgalal v'yitkadosh shemei Rabbah ve'olma divrach hirutei v'yamlich malchutei v'chayechon ov yomechon uv'chayei dechol beit Yisrael ba'agala uv'izman kari v'yimeru amen. Yehi shmei Rabbah mevorach le'yolam lo me'yomaya yitbarach יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא וימרו תתקבל צלותון ואותון דכל ישראל קודם אבוהון דיבי שמיה וימרו יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו. אמן. Shabbat, ברוכה תהיי. Shabbat shalom. Good morning to everyone. Good to see you. Our good news segment is back. I know that today itself is a birthday of someone who's in the room. Happy birthday to Karen. Karen shares her birth, not just a birthday, but birth date down to the year with the state of Israel. According to the secular Gregorian calendar, today is May 14th, the founding of the state of Israel. Of course, Yom Ha'atzmaut is observed in Israel according to the Jewish calendar, but nonetheless, we wish Karen happy birthday. Before we break out into almost spontaneous song, is there anyone else whose birthday is being celebrated last week or this, or God willing, this coming week? Sue! So, has been or will be? It will be Friday. Well, to you and to Karen, we sing Yom Huledet Sameach, Yom Huledet Sameach, Yom Huledet Sameach, Yom Huledet Sameach. May the year ahead for both of you be filled with all the blessings that you would wish for yourselves. Joy and personal growth and good health, peace, and so much more, so much more. Yeah, thank you. I just want to say, being part of this congregation has so changed my life for the better, and I really can't imagine celebrating my birthday with that group of people that is people here today. Thank you. Well, we're happy that you're here, and we're happy that this is the place you've chosen to celebrate your birthday. Well, that's probably because of you too. We're happy you're here. Yes, thank Well, you. but whatever the combination of reasons, we're happy you're here. Hank, Welcome back. thank you very much. Thank you very much. Thank you. The daredevils? So talking about a birthday that was, my family went on vacation at Rachel's request and kind of insistence. She turned 50 and she figured that we have to live for the moment. Well, of course, aspiring to plan for the future. Nonetheless, it's important to celebrate the day instead of always waiting till tomorrow. And Rachel describes herself as in a previous life having been a mermaid. She loves the water. And so most of all, to celebrate her birthday, she wanted to go to the beach, which is what we did. So we went to the beach, and just to give you some evidence that we were at the beach. In fact, this picture was taken. So we were at the beach, and this was taken on Rachel's birthday.
So just to prove to you, so this was in celebration of Rachel's birthday. In celebration of Rachel's birthday, she also decided that living in the moment meant doing something a little bit sugar. She decided that she wanted to go parasailing, and Ellie was brave enough to join her. And then she decided that as a birthday present from me, she wanted me to go parasailing. Evidence. And so while I was up there, I prayed. Seriously, well, she and Ellie went together. You know, misery loves company, you know, or deep fear loves company. At least, you know, if you're up there terrified, you've got someone else to tell that you're terrified. But when it became my turn, I was the last one on the boat, and so I had to go alone. And indeed, I prayed. Seriously, I offered two blessings, two brachot. Number one was To come back down. no, that is number two. The first one was a blessing of deep thanks for the magnificence of our planet, this earth on which we live. Seriously, that was my first bracha. And things were going well until the winds picked up, and it started tossing me from side to side. And at that point, I offered my second bracha, which was to get me down swiftly and safely. And evidently, here I am. You know, I once heard somebody saying about parachuting out of a plane that they have no desire to jump out of a plane that is in working order. You know, why would you do it? And so this wasn't jumping out of a plane, but I've now done it. Thank you very much, and that's enough. So I've fulfilled my duty, and that's it. We look forward to hearing of your future adventures. On terra firma, God willing. Yeah. Did I see a hand? Yes. A third prayer for no sharks in the area. Oh, that's true. I didn't even think of it. We were in Turks and Caicos, which is an island not far from North Carolina, because that's where we flew out of. It's when you arrive in the airport, Her Majesty the Queen welcomes you with a photograph on the wall because it is a British territory. Yeah. So that's where we were. Back to the here and now. Any other celebrations coming up or that we should know of? No? Okay. Yeah, Linda. Tali leaves tomorrow for Israel with birth rate. Amazing. Oh, that's great. That's great. I'm delighted to hear that. Is she coming straight back, or is she staying on afterwards? She's coming straight back because we're leaving the following week on that Family trip afterwards. Well, oh, nice. So I hope that you have a great time wherever you're going. I hope she has an amazing time. I am envious of everyone who gets to experience Israel for the first time. That's part of my joy in when I've led trips to Israel, getting to re-experience it through other people's eyes for the first time. Super. Okay, so in that case, hearing no other good news, let us turn to page 168. And I'm going to get an easier to hold. Do we have a printout of... Thank you for reminding me. Thank you for reminding me. We do. It looks like we have just one copy this morning. And usually there are more copies. I'm not sure why there aren't this morning. I can return it. That'd be most appreciated. So just a word about the reading list and the sign-up sheet. I made some changes to the sheet thinking that I was doing a good thing in order to try to prevent any loss of information that is relevant.
I have a learning curve, evidently, as far as altering these sheets and protecting various aspects of the sheet, but not all aspects of the sheet. So I apologize for any frustration that I've caused to those who've tried to sign up and have not been able to use the sheet. If you have any difficulties moving on, please let me know. And also, in the meantime, if you find yourself unable to sign up for that which you'd like to sign up because the sheet isn't allowing you to do so, in the meantime, send Ron an email telling him what it is that you're trying to sign up for. But also let me know if the sheet is not working. And my sincere apologies. It was an attempt to try to fix things so that we wouldn't lose certain data, but in the process it seems like I made it impossible to add any data. So that wasn't my intention. My apologies. Temporary. We're working on the dog. Yeah. Page 168. Ein kamocha va'Elohim Adonai ve'ein kema'asecha malchutecha malchut kol olamim u'memshaltecha bechol dor v'dor Adonai melech Adonai malach Adonai yimloch le'olam va'ed Adonai oz la'amo yitein Adonai yevarech et amo v'shalom harachamim etiva v'yirzoncha et Zion tivnei chomot Yerushalayim tivnei chomot Yerushalayim ki yivecha levad batachnu melech el ram benisa Adon olamim. Vayehi bin soa ha'aron vayomer Moshe kuma Adonai veyafutzu oivecha veyanusu mis'anecha mipanecha ki mitzion tetzei Torah ki mitzion tetzei Torah u'debar Adonai miYerushalayim Baruch shenatan Torah Torah Baruch shenatan Torah Torah le'amo Yisrael bi'kedushato. Page 169 on the left-hand side. Let's read together the middle paragraph. Shalom to all. Avinu Malkeinu, Master of Peace, help us and strengthen us so that we always strive for peace. May there be harmony among all people, their companions and friends. May there be no discord among the members of my family. You who establish peace above, extend peace upon us and the whole world. May we draw close to you and your Torah in truth, and may we all be bound together, carrying out your will wholeheartedly. Master of peace, bless us with peace. May the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, Adonai, my rock and my redeemer. Beyana rachetz velishmei kadisha Kadisha Yakira Anna Emar Tubushlechan Yehi Rava Kohodama
דתפתח ליבי באורייתא, ותשלים משאלין דליבי, וליבה דכל עמך ישראל, לטוב ולחיים ולשלם. אמן. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. גדלו לאדוני איתי, ונרוממה שמו יחדיו. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד. יכל בשמיים ובארץ, יכל בשמיים ובארץ. לך אדוני הממלכה, מהמתנשא לכל לראש. רוממו, רוממו, אדוני אלוהינו, וישתחוו, וישתחוו, לאדון רגליו קדוש הוא. רוממו, רוממו, אדוני אלוהינו, וישתחוו, וישתחוו, להר קודשו כי קדוש, אדוני אלוהינו. Shabbat Shalom. In Parshat Emor, we really get sort of a variety of different commandments and things happening. So we get told about particular criteria that the priests have to maintain. The priests have to marry certain people. They have to have certain levels of physical fitness. We also get told about some additional holidays. In the latter part of the Parshat, we read about the idea of proportional justice. This gets framed in terms of the famous eye for an eye phrase. But what it really is about is proportional justice, that what you're punished for is, or what penalty you pay is somehow equivalent to the damage that you cause. There is a mysterious narrative, only one of two narratives in Leviticus, that refers to a fight between two men, and it leads to one man who blasphemes God and who is then stoned for his vilification of God's name. It's a disturbing piece, and it's one that hints at some underlying tensions and violence that exist in the Torah and that will get expanded upon in the book of Numbers.
Yashar Koach. The first Aliyah this morning is on page 727. That is 727, and it begins at verse number 23. So Karen is our reader, and I'm about to call up Bruce. We will be on page 727. But before I do that, let me just include Vayazor v'yagen v'yashia l'chol ha'chosim bo v'nomar Amen ha'kol avu godel Eloheinu tnu chavod laTorah Kohen krav ya'amod kohen Baruch shenatan Torah la'amo Bigdu Yisrael Bigdu Shato Ve'atem hadvekim b'Adonai Elohechem Chayim kolchem hayom. Is it in the right spot? My guess is that it was not moved on from last week. So let me help you. Well, I see the Vitaverse. So the top is Takrivu at the top. Let me. Bruce will be with you in just a moment. Sorry to keep you. There we go. There we go. Okay. Yeah. That's it? Okay. And the thank you very much. We're good. Baruch Adonai Hamvarach le'olam va'ed. Shmo. Amen. Amen. Vitaver. Adonai. El Moshe Lemor. Daber. El Bnei Yisrael Lemor. Bechodesh Tishvi'i. Ba'echad B'chodesh Yeh Shabbaton Zichron Tirah Mikvah Kodesh Kal Melachet Avodah Lo Ta'asu Vehiglavtem Isher Adonai. Karen, do you want to start that verse? Sorry, forgive me, I was in the wrong place. We're good. My apologies. Excellent. I could rest. Amen. The role of the Gabbai is to correct if there are any errors, not to get lost themselves. So I got lost, and my apologies for calling out errors that weren't there. It's all right. Cindy, may I ask you to be the pointer, and I will read from up here. So the second aliyah, for which I'm about to call up Sid, is on page 728, and we continue from verse number 26. Baruch Adonai Varach Leolam Va'ed. Amen. I'm not sure where she stopped. I'll show you. Second aliyah begins last word of the previous. Oh, okay. There we go. Then, okay.
וידבר אדוני אל משה לאמור, בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא מקרא קודש יהיה לכם ועיניתם את נפשותיכם והקרבתם אישה לאדוני וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום הכיפורים הוא לכפר עליכם לפני אדוני אלוהיכם כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונכרתה מעמיה וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה והעבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה כל מלאכה לא תעשו חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם שבתון הוא לכם ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב מערב עד ערב תשבתו שבתכם. Amen. Yashar Koach said, the third aliyah is on page 729, and it begins at verse number 33. Ya'amod shlishi. Baruch Adonai Barak Leolam Va'ed. Amen. Amen. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, ב15 יום לחודש השביעי הזה חג הסוכות 7 ימים לאדוני ביום הראשון מקרא קודש כל מלאכת עבודה לא תעשו 7 ימים תקריבו אישה לאדוני ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם והקרבתם אישה לאדוני עצרת היא כל מלאכת עבודה לא תעשו אלה מועדי אדוני אשר תקראו אותם מקראי קודש להקריב אישה לאדוני עולה ומנחה זבח ונסכים דבר יום ביומו מלבד שבתות אדוני ומלבד מתנותיכם ומלבד כל נדריכם ומלבד כל נדבותיכם אשר תיתנו לאדוני אך ב15 יום לחודש השביעי באוספכם את תבואת הארץ תחוגו את חג אדוני 7 ימים ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות מרים בענף עץ אבות וערבי נחל ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם 7 ימים וחגותם אותו חג לאדוני 7 ימים בשנה חוקת עולם לדורות
לדורותיכם, בחודש השביעי תחוגו אותו, בסוכות תשבו 7 ימים. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים. אני אדוני אלוהיכם, וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל. Shmo. Amen. Great. The fourth Aliyah is on page 731, and it is chapter 24, verse number 1. Ya'amod Revi'i Baruch Adonai Varach Leolam Va'ed. Shmo. Amen. וידבר אדוני אל משה לאמור, זב את בני ישראל, וייחו עליך שמן זית זך כתית למאור, להעלות נר תמיד מחוץ לפרוכת העדות באוהל מועד, יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר לפני אדוני תמיד, חוקת עולם לדורותם, לדורותיכם, על המנורה הטהורה יערוך את הנרות לפני אדוני תמיד. Shmo. Amen. Yashar Koach to both Linda and to Ed. The fifth Aliyah continues on page 731, and it begins at verse number 5. Ya'amod Chamishi. Baruch Adonai Varach Leolam Va'ed. Shmo. Amen. Amen. V'lakakta solet v'afita ota shetem esrei chalot shnei esronim yiyeh hakala ha'echat v'samta otam shetayim ma'arachot shesh hama'arachet al hashulchan hatahor lifnei Adonai v'natata al hama'arachet levona zaka v'hayata lalechem la'askara ishel Adonai b'yom hashabbat
Ya'arachenu lifnei Adonai Tamid Me'ei B'nei Yisrael B'rit Olam V'hayata la'aharon u'levanav v'achaluhu b'makom kadosh ki kodesh kadashim hu lo me'ishei Adonai Chok Olam. Amen. Cindy, may I ask you to stay there? Excellent. Yashar Koach to Cindy and to Jack. The sixth Aliyah is on page 732, and it begins at verse number 10. Ya'amod shishi. Baruch Adonai Barach Leolam Va'ed. Shmo. Amen. Amen. Vayetze ben isha Yisraeliyit vehu ben ish mitzri betoch b'nei Yisrael vayinatzu b'machaneh ben ha-Yisraeliyit ve'ish ha-Yisraeli vayikov ben ha-isha ha-Yisraeliyit et Hashem vayekalel vayaviu oto el Moshe v'Shem imo Shlomit bat divri lematedahan vayanichu b'mishmar lifrosh lahem al pi Adonai. Amen. Yashar Koach, Hank. We recite at this point Misha Beirach prayer for healing for everyone who we know is in need at this time, whether it's healing of the body or the soul, and for the rest of the world who we don't know, but certainly we are aware of suffering in our midst and way beyond. Misha Berach Avotenu Abraham Yitzchak v'Yaakov ve'imotenu Sarah Rivka Rachel v'Leah hu yevarech v'yirapeh et hacholim Yitzchak Yosef ben Sarah Elizabeth Crummins Avraham ben Rachel Harav Chana bat Aaron v'Yael Nick Aruda Harriet Chris Mendel Moshe ben David William Stewart Adam ben Fratel Elishira bat Sarah Hadassah bat Sarah Beverly Malowitz, Judy bat Josephine, Avraham ben Tehillah, Rebbetzin Chaya Necha bat Riva Leah, Chaya Sora bat Yehudit, Mark Donahue, Yisrael ben Batya, Yaakov Abasha bat Leah Devora, Moshe Arieleh Binyamin ben Ruth, Sifra Kala bat Zipporah, Joe McManus, Devora bat Esther, Jed Salisbury, Sarah Shandel bat Freda Leah, Miriam bat Shoshana Leah, Laurie Davis, Sarah bat Ben Zion v'Shoshana, Betty Ann Robestelli, Chaya Malka bat Chaviva, Baruch ben Rivka Gittel, Miriam bat Yehudit, Pinchas ben Chava v'Chaim, Sarah bat Dina v'David, Yael bat Devora, Aliza bat Chaya u'Mordechai, Chava bat Yosef v'Ilona, Michael Stoller, Joe McDonald, Levi Yitzchak ben Rivka, Raphael Chaim ben Yehuda Yaakov, Yitzchak ben Abraham, Chana Leah bat Shira Sivan, Michael Chris,
Richard Greco, William Burke, Toby Burke, Moshe Ben Shlomo, Judy Welbert, Reuven Yankel Bat Bracha, Esther Halevi, Larry Newman. And are there any names that anyone would like to add? Yeah, please. Sorry. That's okay. Yeah. Yitzchak, Sarah, Zeller. Kate Karawich. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחזיקם ולרפאותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בתוך שאר החולים, וחזק את ידי העוסקים בצורכיהם. שבת היא מלזעוק, ורפואה קרובה לבוא, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. The seventh Aliyah continues on page 732, and we begin at verse number 13. Ta'amod Shvi'it. Baruch Adonai Varach L'olam Va'ed. Amen. Vadaber Adonai el Moshe lemor, Hotzei et hamekalel el michutz lamachaneh v'samchu chol hashom'im et yedehem כל השומעים את ידיהם על ראשו ורגמו אותו כל העדה ואל בני ישראל תדבר לאמור איש איש כי כלל אלוהיו ונשא חטאו ונוקב שם אדוני מות יומד רגום ירגמו בו כל העדה כגר כאזרח בנקבו שם יומד ואיש כי יכה כל הנפש אדם מות יומד ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש ואיש כי ייתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו שבר תחת שבר עין תחת עין שן תחת שן כאשר ייתן מום באדם כן יינתן בו ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומד משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה כי אני אדוני אלוהיכם וידבר משה אל בני ישראל ויוציא את המקלל אל מחוץ למחנה וירגמו אותו אבן ובני ישראל עשו כאשר ציווה אדוני את משה. שמו. Amen.
יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומייכון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה, ובזמן כהריב, ואמרו אמן, יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עולמים. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דעמי הירן ביולמה ואימרו אמן. Cindy, you're mufti? Right, but I'm not sure where the... I'll tell you where it begins. It begins at verse number 21. It's top of the next column. Up here somewhere. There it is. Ball? The word after ball. Okay, okay. Ta'amod maftira. Whoops, wrong thing. Knee deep in blessings. Right. Not a bad thing, just saying. Baruch Adonai Hamavarach. Baruch Adonai Varach Leolam Va'ed. Baruch Adonai Hambrach Leolam Va'ed. Baruch Adonai Eloheinu Melech Ha'olam. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Adonai Noten HaTorah. Amen. Umakevema yeshalmena. Umake Adam yumat. משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה כי אני אדוני אלוהיכם וידבר משה אל בני ישראל ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה וירגמו אותו אבן ובני ישראל עשו כאשר ציווה אדוני את משה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai Noten HaTorah. Amen. So whoever has received an aliyah this morning, who's come up to the Torah, whoever might have read from the Torah, please, if you would rise so that we can direct our blessings and our thoughts, our congratulations to you for bringing us the Torah this morning to our community. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, ואימותינו שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך את כל אלה שעלו היום לכבוד המקום ולכבוד התורה ולכבוד השבת. הקדוש ברוך הוא ישמור אותם ואת כל משפחותיהם, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, עם כל ישראל אחיהם ואחיותיהם, ונאמר אמן. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. תורה, 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 תורה,
Morasha Kehilat Yaakov, Morasha Kehilat Yaakov, Torah Tziva Lanu Moshe. Thank you. Okay, we may be seated, and just before Cindy steps in most graciously as a pinch hitter for our Haftarah this morning, let me tell you that you can find the Haftarah on page 735, and we're reading from the book of Ezekiel. We hand over to Cindy. We're in good hands. I'm feeling confident about this. Excellent. I think I'm going to try this. I'm going to try this time. I don't know. No, maybe not. Nothing works. We'll edit this out, for the replay on YouTube. Very funny. I'll just swing it. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'im tovim v'ratza v'divrehem hane'emerim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah u'b'Moshe avdo u'Yisrael amo u'b'nvi'ei ha'emet b'tzedek. V'hakol hanim halevi'im b'nei tzadok asher shamru et mishmeret mikdashi bitot b'nei Yisrael me'alai hema yikrevu elai l'sharateni ve'amdu lefanai lehakriv li chelev adam ne'um Adonai Elohim hema yavo'u el mikdashi v'hema yikrevu el shulchani l'sharateni v'shamru et nishmarti v'haya bevo'am el sha'arei hechatzer ha'panimit bigdei pishtim yilbashu v'lo ya'ale alehem temer b'sharatam b'sha'arei hechatzer ha'panimit v'yavayata pa'arei pishtim yiyu al rosham u'michnasei pishtim yiyu al matanehem lo yachgeru b'yazah uvtzetam el hachatzer hachitziona el hachatzer hachitziona el ha'am yifshetu et bigdehem asher hema misharatim bam v'hinichu otam b'lishkot hakodesh v'lavshu
בגדים אחרים ולא יקדשו את העם בבגדיהם וראשם לא יגלחו ופרע לא ישלחו כסוס יחסמו את ראשיהם ויין לא ישתו כל כהן בבואם אל החצר הפנימית ולאלמנה וגרושה לא ייכו להם לנשים כי אם בתולות מזרע בית ישראל והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן ייקחו ואת עמי יורו בין קודש לכל ובין טמא לטהור יודיעו ועל ריב המה יעמדו למשפט במשפטי ישפטו ואת תורתי ואת חוקותי בכל מועדותי ישמרו ואת שבתותי יקדשו ואל מת אדם לא יבוא לטמאה כי אם לאב ולבן ולבבת לאח ולאחות אשר לא הייתה לאיש יטמעו ואחרי טהרתו 7 ימים יספרו לו וביום באור אל הקודש אל החצר הפנימית לשרת בקודש יקריב חטאתו נאום אדוני אלוהים והייתה להם לנחלו אני נחלתם ואחוזה לא תיתנו להם בישראל אני אחוזתם המלכה והחטאת והאשם המה יאכלו וכל חרם בישראל להם יהיה וראשית כל בכורי קול וכל תרומת קול מכל תרומותיכם לכהנים יהיה וראשית אריסותיכם תיתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך ברכה אל ביתך כל נבלה וטרפה מן העוף ומן הבהמה לא יאכלו הכהנים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ועושה
המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק. אדוני אלוהינו, ונאמן דבריך, ודבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריקם, כי המלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני. ברוך שמו. האל הנאמן בכל דבריו. אמן. רחם על ציון, כי היא בית חיינו, ולעלוות נפש תושיע, במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני. ברוך שמו. משמח ציון בבניה. אמן. שמחנו אדוני אלוהינו, באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים מכבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני. מגן דוד, על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו, אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת, על הכל אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד, ברוך אתה אדוני. ברוך שמו. נקדש השבת. אמן. ישר כוח, סינדי, ישר כוח. ישר כוח. Please read with me an alternate prayer for the community. What page? Page 176. Okay. It's in the upper left-hand corner of the page. 176? Yeah. May the one who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob and Sarah, Rebekah, Rachel, and Leah, bless this holy congregation, men and women, sons and daughters, and all that is ours. May it be your will to bless us, to hear our voices raised in prayer, to protect us from any trouble and difficulty. Spread over us the divine canopy of peace and plant within us love and unity, peace and friendship. Banish all hate amongst us. May the words of Torah be fulfilled. Do not wrong one another, but fear your God, that you may dwell upon the land securely. And so may it be your will. And let us say, Amen. Page 178, a prayer for peace. May we see the day when war and bloodshed cease. May a great peace will embrace the whole world. The nation will not threaten nation, and the human family will not again no more. For all who live on earth shall realize we have not come into being to hate or to destroy. We have come into being to praise, to labor, and to love. Compassionate God, bless the leaders of all nations with the power of compassion. Fulfill the promise conveyed in Scripture. I will bring peace to the land, and you shall lie down, and no one shall terrify you. I will rid the land of vicious beasts, and it shall not be ravaged by war. Let justice and righteousness flow like a mighty stream. Let God's peace fill the earth as the waters fill the sea, and let us say Amen. Amen.
page 181 in the meantime. Ashrei yoshvei beitecha, od yahalu chasela. Tehillah l'David, aromimecha Elohai Amelech, v'yavracha shimcha le'olam va'ed. Gadol Adonai m'hulam yod, v'ligdulato ein cheker. Adar kivod hodecha, v'divrei niflotecha atzicha. Zecher aftu b'cha yabi'u, v'tzidkatecha yiranenu. Tov Adonai lakol, v'rachamav al kol ma'asav. Kivod malchutecha yomeru, ugvurutecha yedaberu. Malchutecha malchut kol olamim, umemshaltecha v'chol dor v'ador. Einei kol elecha yisaberu, v'yata noten lahem et ochlam b'ito. Tzadik Adonai b'chol derachav, v'chasid b'chol ma'asav. Ritzon Yereyam Ya'aseh, v'yet Shavatam Yishma v'yoshiem. Tihilat Adonai yedaber pi, v'yivareko basar shem kodsho le'olam va'ed, v'anachnu nevarecha v'yachai olam. So we turn to page 183 as we return the Sefer Torah to the Ark. Just to explain, in case any of you are joining us for the first time in some time, because of the COVID considerations, we're not proceeding around the room with the Torah. We don't want to make anyone have to clump together and feel not so comfortable being closer than they would choose to be to other people. So I'm going to pick up the Torah, stand here, put it back, we'll be done. That's the story. Just explain the differences. Yehallelu et Shem Adonai, ki niskav Shemo levado, hodol al eretz v'shamayim, vayarem keren leyamo, tila lechol chasidav, lifnei Yisrael amkero. David, Havul Adonai B'Ne'elim, Havul Adonai, Havul Va'oz, Havul Adonai, Kevod Shemo, Ishtachavul Adonai, Behavrat Kodesh, Kol Adonai al Hamayim, El HaKavod Hirim, Adonai al Mayim Rabim, Kol Adonai ba'koach, Kol Adonai behadar, Kol Adonai shober arazim, Vayeshaber Adonai et arzei Lebanon, Vayarkidem kemo egel, Lebanon b'Sirion kemo ben re'emim. Kol Adonai chotzet la'avod eish, Kol Adonai yachil midbar, yachil Adonai midbar kadesh. Kol Adonai
יחשוף יערות, ובהיכלו כולו אומר כבוד. אדוני למה הוא ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז וימו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. ובנוחו יאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. לילה 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 יאללה לילה יאללה לילה לילה יאללה לילה לילה ya la 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 ya la ya la 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 ya la la ya la 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 ya la 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 ya la 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 la. Shabbat Shalom again, and good morning to everyone, and welcome. Glad that you are here. It's good to see you. It's good to, as much as I love vacations, I'm fortunate that I love my job as well, and so it's good to be back. So, does Judaism allow abortion? Does Judaism allow abortion? Yes? No? Maybe? All right. The answer is a definite, it depends. It depends on who you ask. So if you ask in the Haredi world, the answer for the most part, I think, is no. And there is support in this, even in this country, and certainly in Israel, from aspects of corners of the Haredi world, for the abolition of abortion. If you ask, now jumping all the way to the other end of a very colorful spectrum that is we, the Jewish people, if you jump to the progressive end, and I'm not putting us quite at the progressive end, where some are in the middle, towards the end, towards the end, but not quite at all the way to that end, the answer would be, the answer, I think, would be phrased in the terminology that is popular in our country, of that it's a woman's choice.
And mainstream conservative and orthodox, I think, has looked at it with a bit more nuance, in that they would say that abortion should not be the answer to, oops, I messed up, didn't mean to make this happen. That it's not something that should be engaged in frivolously, lightly. But it certainly is even encouraged in certain cases. If we know that the mother's life is at risk, the mother's life is to be protected. And that's easy. It's it's easy to arrive at that conclusion without much back and forth within discussion. The mother's life is primary. If we know that a child will be born with devastating disabilities, illnesses that will have a significant impact, then too, abortion, according to mainstream middle to even middle right on the spectrum, are in support of abortion. So it's not a clear yes or no when we look at it carefully, but certainly there are times when mainstream Jewish law will say, yes, abortion is necessary, and we wholeheartedly endorse and support a woman who might make such a choice, and we might even encourage her if she is betwixt and between, not knowing how to handle the complexity of the situation, because it is above all a very complex situation, and I personally doubt there is anyone who just runs into into a clinic and says, "Me, I'm next," and without a care in the world. I cannot really fathom that's how it works. I just don't believe. Having known some friends who did have unintended pregnancies and who opted for abortions, I know that for none of them was it an easy move that they made, and an easy decision. So that is an introduction to the issue. I know that it was, it hit the news, the headlines about a week or two ago while I was away. I wasn't here at the time. It felt important to address it. It felt important to address it because this is not the end of the issue as I understand it. What troubles me deeply as a human being, as a Jew, as an American citizen, is what we are seeing unfolding. Because what we see unfolding, in my eyes, is further erosion of our democratic rights as American citizens. And I offer this not as a political statement, but as a viewpoint of a religious leader of an American minority. Because I fear that what is happening is that we are being held as citizens in a democratic country, which apparently has no state-endorsed religion. We are being held to the standards of a particular religious perspective. We are being held to the standards of conservative Christianity. There are many people who might argue it's politics, it's religion. It's religion and politics mixed together, which is one of the most dangerous combinations that we find anywhere in the world, whether in this country or in Iran or in Afghanistan or in Israel or anywhere. Because once religion
becomes our politics, there can be no compromise. How does one compromise on the word of God if God is your politics? But we live in a democracy where compromise and living together with people who are different to us is the essence and the nature of democracy, and in particular of our American democracy. And I offer these words because of a great sense of personal alarm at being held to the religious standards and belief of someone else's religion. What if somehow, it's not going to happen, don't worry, what if somehow Jews became the minority in this country tomorrow? Does that mean that we that we ban the sale of lobster? Seriously. Does that mean that we ban or we start closing shops on Shabbat? Does that mean that we open up the schools on Christmas? Well, of course not, because that would be one religion dictating to another how to live according to one religion's religious perspectives. It would be very nice. Well, To hear. I therefore say these words, urging us to look at what is happening around us. Whether or not we support abortion, whether or not we could ever imagine ourselves walking into a clinic and asking for such a procedure is not the issue. Just like a few years ago, whether or not we could identify with the LGBTQ plus community or not, and we were deciding whether they have the right to get married based on our comfort level, it had nothing to do with us. It wasn't our decision. If our religion, for example, says, no, it's wrong. It's wrong to be gay, and therefore it's wrong to marry. Okay, for a moment, okay. That's what your religion says. So don't be gay and don't, well, as if it's a choice. So don't go have a gay marriage. But to think that one has the right to decide for someone else, that's not democratic. And that is imposing religious control on other people. If your choices in such matters of personal morality are governed and informed by your religion, then by all means consult your religious leader. But don't take those answers and decisions to City Hall. Other people are not necessarily of your faith, and they have the right to live their own lives. And I worry, as a Jew in this country, that we are witnessing right now the first steps in the increased control and spreading of the tentacles of right-wing Christian faith. And I am very afraid of what comes next. And I think that as a Jewish community, it's something that we have to be aware of and on the lookout for. I don't know what comes next. I don't know what we do. I don't have those answers. Because as you know, the issues and the fact that we've reached this point is very, very complicated. But we have to be aware, and we have to start thinking about what we do to protect democracy in this country. Because as I've said many times in the few years that I've known you, our success as Jews in this country has been thanks to the existence of democracy. And that is clearly eroding.
Would we be allowed, as a new minority entering this country for the first time today, would we be allowed to enter? Or would we be left at the border and pushed away? And if we got in, would we be allowed to become as successful as we have been today? And certainly the question becomes a whole lot easier to answer if we weren't, most of us, white. But we need to keep our eyes on what is happening. And if you're interested, I know that this coming Tuesday morning, the National Council of Jewish Women is having a public discussion on the issue. I think you can go to their website and register to be streaming this national conversation live. But also I do know that Temple Sinai on Tuesday morning, I think it's early, like 9 a.m., I could be wrong. Temple Sinai is having a watching party. People are going to Temple Sinai to watch this address from the National Council of Jewish Women together. And that certainly is where I will be in order to learn more about how do we as a community operate. What do we do next? But I offer you this not as a political statement, but as a reflection of what is happening around us that might affect us and our future as a minority, and beyond just us and self-interest, what is happening in this country to affect the democratic rights of individuals who may or may not be Jewish or any other religion. Their issue, not mine. And what is happening to the strengths and the gifts of America that have helped us reach this point. Shabbat Shalom. Kaddish can be found on page, see, 1 week away and I've forgotten the page. Useless. 184, and then we will continue with the Musaf Amidah. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומייכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קרוב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי יומיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירה ביומה ואמרו אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גואל לפני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד ומשיח ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, מוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו, לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך
ממית ומחיי ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה האדוני מחיי המתים נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו לאומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא יפן ברחמים ויחונם עם יחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמה אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך כי אל מלך גדול גדול וקדוש גדול וקדוש אתה יאללה לה 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 יאללה לה 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 ברוך אתה אדוני האל הקדוש תיקנת שבת
ויתגדל ויתקדש שמי רבה. ועלמא תברך יראותיו ימליך מלכותיו בחייכון ובימיכון ובחיי כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ויאמרו אמן. תתקבע צלוטון ואותון דכל ישראל קודם ובהון דיvid שמיה ויאמרו יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. Top of page 204. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו, נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו, ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו, אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו, אתה הוא שתהירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים. לנאי 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 ינאי לנאי לנאי ינאי לנאי לנאי ינאי לנאי לנאי ינאי לנאי 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 ינאי לנאי לנאי. Page 205. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים יתמעל, ושכינתו זו בגופי מרומים, הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. על כן נכבד לך אדוני. כי המלכות שלך היא למדים לך לכבוד. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. This Shabbat and in the week ahead, according to the Jewish calendar, members of our community will remember loved ones whom they've lost in past years at this time. And we will remember the lives of Harry Gordon, Solomon Gross, Lily, that's your father, Rose Feinberg,
Beatrice Vine, Raymond Kinnell, Judy Eisenstadt, first Yortzeit for Judy Eisenstadt, Samuel Greenberg, Bernard Zavetnik, Stephen Spatulnik, Maya Weinstein, and Rivka Kinnell. Are there any additional? So I'm worried that I don't see Jonathan's name on this list. Is it? It's tomorrow. It's out there too. This is last week's list. This is, no, that's okay. This is last week's Yortzeit list with this week's announcements. So there is some error. And here is this week's list. Gee, I'm really sorry about that. That's the first time. Okay. So let's try this one again. So according to this list, we have two lists this week. This list, which I believe is the correct one for the week, for today and the week we're going into. Yortzeits for Sarah Marcus, Sid, I believe that's your grandmother. For Jonathan Rich, Catherine Schwartz, Nadine Landy, Jacob Kinnell, Max Stark, Karen, I believe that's your grandfather, Bruce Newman, and Lillian Pies. We got this right, I think, the second time. My apologies. And are there any other Yortzeits that I might have omitted? Okay. Just to add that it's been less than a year, and so some are still saying Kaddish in our community for Shirley Grossman, Selma Fleissig, Shirley Martin, Annette Applebaum, Janet Gordon, Jeff Benowitz, and Alan Herman. Mourner's Kaddish is on page 207. Yit Gadal v'yit Kadash Shemei Rabbah, Be'alma divrach yurtei ve'yamlich malchutei, B'chayeichon of yomeichon uv'chayei d'chol beit Yisrael, Ba'agala uv'izman karib b'meru amen, Yehei shmei Rabbah uvarach le'olam olamei olmaya, Yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitramam v'yitnaseh, v'yithadar v'yit'aleh v'yit'alal, Shemei d'kutsha brichu, Le'ela min kol birchata v'shirata, tush b'chata v'nechamata, ta'amiran be'alma v'maru amen. Yehei shlama rava min shemaya, v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'maru amen. Oseh shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel v'maru amen. Cindy, we have some announcements. Would you please announce them? Let's see. On this day in 1948, Israel became a new state. Also, on that very same day, Karen Schaefer was born. Hooray! In celebration of these events, Karen has provided a special take-home kiddush. Happy birthday, Karen. Happy birthday, Israel. Haftarah is at 9:15 tonight. Torah study meets every Shabbat morning at 9 a.m. in the social hall. The Jewish Movie Club will discuss the film For My Father this Wednesday at 8 p.m. Contact Rabbi Silbert for more information. The next Board of Trustee meeting will be held via Zoom on Tuesday, May 17th at 7 p.m. If you would like to attend as a guest, please contact the temple office or board member for instructions. Services will be held at Temple Bethel on May 21st at 10 a.m. So that's this coming Saturday, next Saturday.
Next Saturday. Yes, in the house. Yeah, downstairs, yes. Rabbi Silbert will keep every Monday open between 10 and 11 a.m. just for taking your calls. But feel free to call anytime, ideally between 9 a.m. and 5 p.m. weekdays. If you need his telephone number, call the office. The annual golf outing is planned for Monday, July 25th at Mendon Golf Club. Contact Phil Katzman or the Temple office or visit the TBD website for more information. Please contact the Temple office if you have food sensitivities or allergies so that we can plan to offer food that everyone will enjoy. Riverside Cemetery plots are available to purchase from Temple Beth David at reduced Temple Beth David member rates for Jewish burials and adherence to Temple Beth David ritual requirements. If you would like to help with weekly take-home treats or sponsored take-home treats in honor of a Good News event, please contact the Temple office or Allison Helms. Her telephone number is in the directory. In addition to the safety measures already in place, we ask that you do not attend Temple's activities or services if you're experiencing any symptoms of illness, including sore throat, cough, congestion, not due to seasonal allergies or fever. If you have good news to share, contact the Temple office so we can include your news in the weekly newsletter. Call the office by Wednesday if you need a ride to service. Please leave your prayer books on your chair as you leave today. Okay. Can I make one? Yes. So, impromptu announcement about flow. So this is a special day. We're trying something a little different. We have a take-home kiddush for people, but we're also, for the first time in ages, hoping to meet outside at a table to have challah and grape juice. So if we could, and desserts. So please sort of file downstairs and flow downstairs to that table. We've done it before. It's a nice day. We're going to try it again. And don't forget to pick up your take-home kiddush on the way downstairs. And that's sponsored by Karen, right? Yep. In honor of her birthday. Sponsored by, I didn't know if that was already announced, sponsored by Karen in honor of her birthday and... I provided it. And? I provided this, yes. Yeah, sponsor. Karen sponsored the kiddush. Okay, and we're going to do You Are My Sunshine. Yes? Wait, Cindy. Yes. I just want to say, because I used to bring herring, this time I bought cans of sardines. They're all kosher. But then, to be quite honest, when I was picking out the sardines, there comes Cindy in Wegmans who says, I don't like sardines. So, I also have tuna. So those who don't like sardines, you can have a can of tuna. Let's hear it for tuna. Tuna for tuna. I think fishy about all this, Adonai, Asher Malach, B'terem Yitzirah, B'nei B'chesed Asar Melech Shemo Nikra, Be'acharei Kikot HaKol,
Noah, Shabbat Shalom to everyone. You know, I've got some of the ages, and I keep on getting Well, what's a hack man? I know. What then? Maybe you're back in normal years. Number one. The lower right corner with a pencil. If I hit that pencil, then I can type in. Okay, as long as you can type the word. I was able to do it. Great, thank you. I don't want it to sneak. But on the other hand, She has some. So, So, there was something went wrong in that conversation. You didn't really say, I can't do it. You didn't understand. now maybe, he said he might do that. And if he did, and Marcy said, okay, you do it. And she's not gonna know. So that might have happened. Well, I could at least pull up the teacher. Hey, yeah. How do you do it? Well, I really encourage people to go down. Very much. I'm on my way. I'm all right. Now I just tell me. Well, nobody's not. I had a torn labrum. Her spouse, they moved to a friend's house. I don't have a proper amount of space. Instead of me picking just her stuff up. Yeah, I don't have her going to her. Basically, just It's your situation now to come. I talked to you last night. I don't think there'll be room for me. So, yes. So I had torn labrum and I got dad and my daughter and the kids. So how is he? Or you can always get a phone call, this was in her car. Well, okay. Come alongside. Clearly no one's read the Monday one. It's like, do you know the month? That gets under everything. Do you know the month? Where are you?
Turks and friggin' chaos. But where should it go? Ta-ta! That is. Let's go downstairs for our kiddos. Yes. Riley. Hi. I wanted to ask you next week, is it okay if I keep services, because it's Linda's, the 1-year anniversary of her death, so. We go downstairs. They want you to go downstairs. And anything else that you might want, or any other? I was looking at the sardines, and for a second it looked like a COVID test box. I thought they were gonna be on. So we're also used to seeing those, you know. It's a pregnancy. It's a COVID test that smells of sardines. So Yeah, so you have the smell embedded in your schnozi for another time. So you know when you're COVID, if you can't smell the sardines. Yes. Oh, I miss you. I'm so glad to see you. Yeah, I mean, I had COVID for a couple of weeks, so that's why I wasn't around.